Ik omkar Satnam, Kartapuk, Nepo, Nebe, Akal Murat, Ajuni Sepang, Gopasar, Jap Adi Sach, Jugadi Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Be Sach, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Not yet, but I wish to visit Punjab end of this year or. But most of our Punjabis do not know about the history of Punjab, history of Sikhs. They don't want to read books. In Sikhi, you have a universal God. Our gurus did so many great things in their lifetime. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆਫਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਬਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਜੌਬ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਅਸੈਪਟ ਮਾਈ ਟਰਬਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਟਰਬਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਯੂਰਪ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਮਸ ਵੀ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਰੂਪ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Ma'am, firstly tell about you and how you come to know about Sikhi and which thing inspired you towards Sikhi. When I was living in Amsterdam for a while, I met one or two things over there. One was not following Sikhi but was telling me that it's really special, and I got interested. So when I started working in a shop, I met another Singh. He was also Gursikh, and he always listened Gurbani and some Shabbat in the background and taught me how to meditate, how to make Simran, and that was so inspiring. So I decided to get to know more about it. So I went by myself to Gurdwara over there, and I got really blessed because the Babaji was really nice. He told me about the bright history of the Sikhs. It really inspired me more because we have so much special people in our Sikh pans and also in our past, in our gurus and all the shaheeds that was happening and all these kind of things. So I started to read Hukanama in English and also Bani and so many things. I started to read also books about Sikhi, and I also thought I want to go in the future there to the 5 talks from Sikhism and want to meet all these places and go to Hamanda Sahib. So it was so special. And also since last year I went to the UK and I got blessed to take Amrit over there, and it was another special moment for me. And I'm now trying to get every day better. And I like to do Seva. I'm back in Germany also now, and in England and all in Amsterdam as well. And it was so nice, and I hope I can do more things, because in Sikhi we also have
the principles of Guru Nanak. So we should always help people that are less fortunate and making someone and working humble and give it to the poor people. So I want to do more of these things and to learn more from the language as well. Yeah. So many nice things over there. You read Gurbani on daily basis. But our Gurbani, right? Sorry, our Gurbani is written in Gurmukhi. Yes, that's true. But I have a good car that's written in Punjabi with English letters, so I try to read it in Punjabi, and I'm still practicing. But it's blissful to read in the origin language. So I hope I can continue this process of learning. It is understandable for you. Yes, of course. There's also translation, and it's really nice to read it in English, but it has more like in-depth spirituality in the origin language Punjab. So also when we make Simran, we don't make it in English. Obviously, we make it in the Punjabi language from the time of our gurus, and it's so blissful. It has so much impact. You ever visited Punjab? Not yet, but I wish to visit Punjab end of this year or early next year. So I hope it coming true. You know about the history of Sikhs? Yes, I read the main history, and I still want to continue in doing so. But most of our Punjabis didn't do not know about the history of Punjab, history of Sikhs. They don't want to read books. Yeah, that's really sad. I find it really interesting to read, for example, about the Hamanda Sahib and what happened there in 1984 and all the history of all the building and how the people live together, how the cultures and religion interacted, and you can see a lot of things from there and how our gurus lived. So that's always an learning process. You can never stop. There's more and more things coming. So it's really sad that they don't look into it, and some of the writings are not even true. And then you need to find the real truth, and then you can also find all the spiritual knowledge in all these books and the wisdom you get from it. Yeah. You know about some Sikh writers like Ranjit Singh, Hari Singh Nalwa, Yeah, I Baba had Manda from it. Singh Khatar. Yeah, I had from it. Uh, and tell me about what think inspires you towards Sikhi. Um, so for the most inspiring fact is that in Sikhi you have a universal God, and whatever religion you're practicing, it is accepted in Sikhi. But our gurus did so many great things in their lifetime and had a special way in remembering through Simran or through Kirtan in the Shabbats to remember God, and also the word Guru Granth Sahib is written in rags to memorize it, and so that's really special kind of things. And they are not only put Sikh scholars in there, they also put Muslim and Hindu scholars in the Guru Granth Sahib to show that there's unity, and they just want to get a depth understanding of God and remember Him and living a humble life and fight for the good. I don't know, it's so really special. And in Christianity, I really enjoyed worshiping God, but for me, God was never Trinity, like the Son, the Holy Ghost, Spirit, or the Father. For me, God was everywhere. Like everything what we seeing is God. There's nothing that isn't God. So this kind of understanding is also deep rooted in Sikhi, and so that really flashed me. And after you get blessed with Amrit, you're taking a new name. So your whole life starting new. There's so many aspects that's really beautiful, and that you have one main part in Sikhi and the Gurdwara Langa kitchen for everyone can just come in wherever they're from, and if they're in need, they can just take free food. And so I could go on. It's so nice.
There is any Gurdwara, Sikh temple in your city? Yeah, there is a good bar, but I'm living in a small town at the moment, so I need to travel 2 hours to get there to take darshan. But no road is too long. I always love to go there, and it's really important for me. Okay, you go to Gurdwara on daily basis. And no, not on daily basis. I'm also working, but I try to go as often as possible and help out there and yeah, sitting there and just enjoying the time with Guru Maharaj. So yeah. Uh, you tell me about rags. You know Yes. about the meaning of rags and because many of the youngsters in Punjab don't know about what is rag and what is other things. Yeah, so the rags are how can I say in English, like for me it's composition, how some some text, some Shabbat from Guru Granth Sahib is organized together so you can sing it as well in the kirtan and fully memorizing God. So for example, in the Bible, there's not a system like this. That there's some poetry in the Bible that is organized so you can fully give yourself to God. So I can only find that in Guru Granth Sahib, and it's yeah, really special connection over there. I think between the music and devotion and the compositions, and so yeah, for me, Rak is a kind of composition arrangement, and it's really special. And the gurus had a depth thought about it. It's not like they just put it in. You can see in many examples that the numbers and how they arranged it, that it's really like from spiritual knowledge they had. So they did it on purpose. So that's really nice. So the youngsters should obviously learn about the Sikh history and this real Sikh instruments. It's I really love it, and I would love to learn Kirtan in the future. So they should check this out, and yeah, that's really important. How you feel when you firstly listen Kirtan or Rag? I feel so connected, like my heart is coming home, like everything I ever wished for, and all the love that I was searching for is coming together when remembering Vaiguru and going with all your heart and mind into the kirtan and the Simran, and I felt like crying. And sometimes when I'm going after a long time to the Gurdwara or listening kirtan, it's such a moment I cannot describe. I'm so emotional then because it's so heart touching to the core. So not many songs can do that, and it's even more like a song for me. It's beautiful, spiritual Shabbat, and it's amazing. Your husband is also Sikh. He Yes, inspired you towards Sikhi. yes, of course. After I met my husband in Sikhi camp, 2015, I got so blessed because at this time I was praying for a good man on my side and family for the future. There's always this wish inside woman to have someone that have your back and all these things. So got really grateful and lucky to meet my husband, and he continued learning me Punjabi. And when I need to know something, he always telling me about Sikhi, and he's really inspiring because he grew up with all the Sikhi culture, and I'm just inside Sikhi like a few years, and he has so much more experience. So yeah, I cannot thank him enough. You are learning Punjabi now. So speak some word in Punjabi also for our So, viewers. so I'm learning Gurmukhi now on an app and also in a book. And when I'm going to the Gurdwara, I try to visit on Saturday or Sundays the Punjabi classes. And I started to finish the first book from Gurmukhi, and now I need to continue learning the
mukti words or something like with two bases. Like I can difficultly describe it, but I am there on the alphabet. I'm trying to learn the alphabet fully, and I'm doing well. You But can still, speak Mool Mantar. You can speak Mool Mantar. yeah. Ik omkar Satnam, Katapuk, Nepo, Neve, Akal Murat, Ajuni Sepang, Go Prasad, Drop Ad such, Jugad such, Happy such, Nanak Hosi be such, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Yeah, so of course I know the main mantra. It's also so it's also the start of the Guru Granth Sahib and Japji Sahib, the Mool Mantra, and it's always coming at the start from the Nitnem. The main parts are always there from the mantra, so it's like really important. I think it describes the Guru Granth Sahib's main parts like cool. You can find all this information in the Mool Mantra, and if you chant it often, then it's like really good for your spiritual growth. Your name is very unique, European core. Tell me about story. So I choose the name that European core, like you can see here for my Instagram, because I'm from Germany, but I want to speak for all Europe. So I don't want it to just put like German circle over there. I wanted to have outstanding name so people can remember. And in India, I also want to put like go to India and spread this thing and help India and Asian countries. But the main part for me is in Europe at this moment, because I'm obviously speaking German most of the time, or English. So for me, it's really, really important that I get this message across in Western countries. So that's why I choose that European core for my name. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਟਰਬਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰਬਨ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਵਰਕ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟਾਈ ਟਰਬਨ ਔਨ ਵਰਕ ਇਨ ਜਰਮਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੌਬ ਦੇ ਆਫਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਬਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਜੌਬ until they accept my turban। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਟਰਬਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ 4 ਜਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਬਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੌਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੌਬਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟਰਬਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਜਰਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।